السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. In today's sermon, I'm going to address the issue that our world is facing, especially in the United States of America. When we look at the news, recently I saw the news in BBC, I see some of the news headlines like George Floyd died as a policeman knelt on his neck for 8 minutes. Then protests over Floyd's death have engulfed several US states. Then another comment from Mr. Spike Lee. He says, this is not new. It's been going on for 400 years. So it's clear that the racism, this issue in America particularly, but all over the world where we have mixes of race, the issue of racism is common. And it's not just today, it's been going on for centuries. In case of America, he mentioned 400 years since the beginning of slavery. So what is the guideline? What does Islam say regarding this issue? Because we have clearly seen that the other religions, other civilizations, and so-called morality and ethics in the most modern world, they are failed. Otherwise, these kind of issues should have not been appeared. So-called most civilized world, most powerful nation, most powerful country in the world, the United States of America, they are facing issues like racism. So this clearly shows that there is something missing. Something fundamental is missing. And they were not able to address this issue, and they were not able to, guide mankind to this fundamental issue. I also want to address the atheists, because atheism is on rise. And atheism, they promote that we don't need religion because we are already following the ethics, we already know the morality. And this I want to link with the looting. That's what I will address as well today. So when we look at the Holy Quran, the verse that I have recited is from chapter 49, verse number 14, in which Allah says, O mankind, we have created you from a male and a female, and we have made you into tribes and sub-tribes that you may recognize one another. Verily, the most honorable among you in the sight of Allah is he who is the most righteous among you. Surely Allah is all-knowing, all-aware. So in this verse, Allah says that all humans are equal.
because we are all born from one male and one female. In other words, we call, the Adam and Eve. So the whole human race, whether they're black, white, brown, Asian, American, Chinese, African, all races, they're born from Adam and Eve. Our parents were one parent. So we are the children of one parent. So why we have different tribes? In this age, we can apply this on nationalities. Why we have different nationalities, different ethnicities, different races, different colors of skin, different languages. They're all born from one family. And as Ahmadiyya Muslim community, we believe that the language, the very first language was Arabic, and Arabic was the mother language of all the languages. So language was one, parents were one, and of course, their color would have been one. But as humans spread all over the earth, and the continents made, because if you study the history, geography, or science, they also say that the whole earth was together. And eventually these continents were, kind of shifted over the millions of years. So as they shifted, the human beings also spread all over the world. So coming back to the topic is that why we have these different nationalities, different tribes, and different color of skin. Allah says that so that you may recognize one another. That is the only purpose. When we listen to someone, we can say, okay, this person belongs to this nation. For example, some people, when they hear me, they listen to me, they say, oh, you're from Pakistan or India, they know right away. Or from the feature of my face or from the color of my skin, they know. Some people mistakenly think I'm from Mexico. That used to happen in Canada. So these features, the color of the skin, only tells you, okay, where this person may have originated. That is the only purpose, that it serves to recognize who we are, where we come from. But the most important thing, as Allah says, the most honorable among you, the most respected person among you in the sight of Allah is he who is the most righteous among you. So end of the day, that is the most important thing. If you're righteous or not. And that's why Holy Prophet ﷺ also said in one of the saying, in which he said, Allah does not look at your face, or does not look at your physical form or your appearance. He looks at your heart. He looks at what you have inside. And righteousness is actually in our heart. It cannot be shown off because it is related to our heart. Related to this verse, the fourth Khalifa, the fourth successor of Ahmadiyya Muslim community, he explains in his famous book, Absolute Justice, Kindness and Kingship. He says, according to the Holy Quran, every form of racism must be stamped out from the world. Without this, world peace can never be established. Then he says, according to the verse of the Holy Quran we are discussing, chapter 49, verse number 14, although colors and races differ, it is only to make recognition easy. Otherwise, all humans are linked to the same progeny of Adam and Eve. In no way does it create any distinction. Superiority, according to the Holy Quran, is entirely based on the human fear of God. Fear of God causes a person to consider himself as equal to all others or even lesser. A beautiful, explanation. Let me read it again. Fear of God causes a person to consider himself as equal to all others or even lesser. This is what Islam teaches us. And Promised Messiah Islam has emphasized on this part,
that we need to think, if you want to, improve in your spirituality, if you want to improve your relationship with Allah, you need to think lesser than other people. More humble you are, more higher your status would be. More relationship you're going to have with Allah. Humility and humbleness Allah likes. And that's what here the fourth Khalifa has mentioned, that what does fear of God mean? That you don't think that you are superior over other nation or other color or other race. No, you feel equal, minimum, or even lesser. Lesser is better actually, if you want to improve your relationship with Allah. If you want to be, you can say, if you want to be liked by Allah, if you want Allah to love you, then you become more humble. As Holy Prophet ﷺ also said in one of his saying, that when a person becomes humble, Allah raises him to the 7th heaven. Not physically, of course, spiritually. His status is raised. So humility and humbleness is loved by Allah. Then he says, the fourth Khalifa, commenting on this verse, this is an attribute which causes humans to rise in the sight of Allah. That's exactly what I just said. The humbleness, when we feel that we are equal or lesser than other people, then it causes humans to rise in the sight of Allah. This is what is explained in this book, Absolute Justice, Kindness and Kingship, page 358 to 359. Then we also read many times the famous saying of the Holy Prophet ﷺ, that also categorically, destroys the racism and ethnicity and this pride of nationality. And that quotation was, that was the saying of the Holy Prophet ﷺ before the farewell pilgrimage at the time of Hajj. And that was, at that time, more than 100,000 people were there. And addressing them all, Holy Prophet ﷺ, peace be upon him, said, O humankind, your Allah is one, your God is one, and your Father was also one. So listen carefully, that Arabs have no superiority over the non-Arabs, nor have the non-Arabs have any superiority over the Arabs. Why he addressed? Because he was addressing Arabs at that time. And Arabs were very arrogant. They used to think that they are the superior. They are the greatest nation. But basically he's condemning all kind of, nationalities that don't think that, because you belong to this nationality, you belong to this tribe or this group, and because of that you're superior. No, it's equal. You're all equal. Then he says, similarly, the white and red races have no superiority over black races, and black races have no superiority over the white. Yes, only he is superior who transcends in his personal good deeds, righteousness. Again, only the good deeds will make you higher or lower. The higher good deeds you do, the more fear of God you have, your status will be greater. Doesn't matter what race you belong to. And this is why we see in the history of Islam, in the history of mankind, I should say, that the very first person, the first black slave who was emancipated by another Muslim, he was given one of the highest status in Islam, Hazrat Bilal. He was given the status of muazzin. He was in charge of calling azan. He was given the status of looking after the wealth of the Islam, Baitul Mal. He was in charge of that. And he was given many other status. One of the status was Sayyidna Bilal. People used to call him Sayyidna. Sayyidna means our master. And imagine he was a black slave man. Because of Islamic teachings, people used to give him that kind of respect.
because of the Islamic teachings. From the day one when that black man was emancipated, he gained high respect in the sight of Allah. Why? When we study, when he accepted Islam, he went through a lot of persecution. And because of those persecution, and he remained steadfast during those persecution, Allah raised his status. And the Muslims gave full respect to him because of his good deeds, because of his steadfastness. So that his life is, it's a long topic. I'm just trying to, give some hints. Because of his great status, because of his great good deeds, he was given a lot of respect. And until the day of judgment, his life story, his example will be our role model for all the Muslims. That we have to respect every single human being. Does not matter what race they belong to, as long as they are righteous. And we have to condemn all kind of racism. That's what Islam teaches. We need to think that we are equal. And as the fourth Khalifa has said, or even lesser. We need to think that we are lesser than other person. That way we can get closer to Allah, and Allah will have mercy upon us. The other topic I wanted to briefly talk about, as I mentioned, about the looting. As atheists says that, okay, we have all the ethics, we don't need any morality, we don't need any religion to have the guidance on morality, because we already have it. If this was the case, why there was looting? Because looting can only happen when there's no fear of God. If there's true fear of God, nobody would have gone to loot anything, because they fear God. They would have picked anything that does not belong to them. But at the same time, I want to mention that today His Holiness, our spiritual leader, the fifth Khalifa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, he delivered light sermon from UK, and in that he also mentioned and he urged Muslims to pray the condition of America, that may Allah guide the leaders, may Allah, remove their problems, especially the problem of racism. But at the same time, he said, those people who are protesting within the boundaries of laws, that is okay. That's I'm just paraphrasing whatever he said. That is good, but looting should not be done. And personally, this is my view now, that I actually applaud those people, those white people as well, who came out to protest against the death of Mr. George Floyd. I applaud them. All the peaceful protests, I applaud them. And when you watch those clips, a lot of white folks, they also came out. So I applaud them that they're standing for the justice. But those people who took advantage of this situation and start looting, that is also wrong. They don't fear God. So we need to have balance, whatever the lawful protest is, without destroying the properties. Because at the end of the day, you are destroying your own home. Your country is your own home. And Hazur also mentioned that some people, also including black people, they mentioned that this is unnecessary. Why are you destroying your own properties or the properties of the government and police? Because at the end of the day, those properties were bought from the tax money. And where did the tax money come from? From the people, from public. So when you're destroying any public property, basically you're destroying your own property, which is wrong. In Islam, we should not do those kind of things. We're not allowed to do any kind of violent protests. We are forbidden to do those kind of violent protests. Only peaceful protests, which is within the confinements of the laws of Islam and whatever permitted legally, we are allowed to do that. So these are the beautiful guidelines, perfect and balanced guidelines regarding racism, regarding the situation that is happening in America. And we should pray for the condition in America, that may Allah guide them, may Allah
guide the public as well, guide the authorities as well. And they need to know these teachings. That is the only solution. Once there's fear of God, only that can help them. If there's no fear of God, once they're alone, they will do the same thing. The fear of God is that when a person is alone, then he follows or she follows the true teachings of Islam. That is the fear. That is not fear of God that in public you do good things, but in private you do bad things. The real fear of God is in the seclusion, when you're alone, when nobody is watching you, but you fear God, that Allah is watching you, God is watching you. At that time you fear God. So may Allah enable us to have the true fear of God. May Allah enable us to understand the true teachings of Islam, and we become humble and we follow the Holy Quran and Holy Prophet ﷺ saying, and we think everyone is equal. We don't think that, okay, we are superior or they are superior. Nobody should think that way. We should feel, we should understand that we all equal. Now at the end, before I close my sermon, I would like to say some words in Urdu language for the audience, those who understand Urdu. For their benefit, I will mention some saying in Urdu as well. آج کل جو امریکہ میں حالات ہو رہے ہیں کہ ایک شخص جارج فلائیڈ جس کو اوپر ایک پولیس مین نے اس کے گردن پہ ٹانگ رکھ کے اس کو 8 منٹ رکھا رہا اور یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا بیچارہ. اس کی وجہ سے پورے امریکہ میں بہت زیادہ احتجاج ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں حضور نے بھی آج ارشاد فرمایا. تو بنیادی طور پہ یہ مسئلہ آج سے نہیں ہے, 400 سال سے, جب سے انہوں نے غلامی شروع کی ہے. اور اس غلامی کی بنیاد ہی یہ تھی کہ مطلب ہے کہ وہ اسلام جو انسانیت ہے وہ اس کو برابر نہیں سمجھتے تھے, جبکہ اسلام میں اس کا ریسزم کا یہ جو تعصب ہے, نسلی تعصب, اس کو مکمل طور پہ کلیتاً ختم کیا گیا ہے. جو قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے, جو سورہ الحجرات میں جو چیپٹر نمبر 49 اور آیت نمبر 14 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں, تم تمام لوگ ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا ہوئے. تو ہمارے جو والدین ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا, یہ ہمارے والدین تھے اور ہم سب برابر ہیں اس لحاظ سے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو قبیلے ہیں اور جو اس طرح کی جو مختلف نسلیں ہیں, مختلف رنگ نسل ہے, زبانیں ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس کا اور کوئی مقصد نہیں. اصل یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی نیک ہے, وہی متقی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب, جو مشہور کتاب ہے کہ عدل, انصاف اور اعطاء ذی القربیٰ, میں یہ فرمایا ہے کہ جو ریسزم ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوگی, انصاف قائم نہیں ہوگا, دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اس کو ختم کرنا ہے. اور جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے, اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ یہ جو رنگ ہے, مختلف نسلیں ہیں, ان کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. ہمیں کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اعلیٰ نسل کے ہیں یا ہم اعلیٰ خاندان کے ہیں, ہم اعلیٰ ذات کے ہیں. یہ ذاتیں, نسلیں, یہ رنگ, یہ سب بالکل بیکار اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں صرف یہ ہے کہ آپ کتنے متقی ہیں. اللہ کی نظر میں یہ ہونا چاہیے آپ کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اللہ کے ڈرنے کا حضور نے یہ بتایا یہ ہے کہ آپ سب انسانوں کو برابر سمجھیں, بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھیں. آپ دوسروں کو کہیں نہیں یہ بہتر ہے, میں کمزور ہوں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی طرح فرمایا کہ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے گمان میں, کہ آپ اپنے گمان میں, اپنے خیال میں آپ بدتر بنو. اسی سے شاید آپ اللہ تعالیٰ کے حضور قبول کیا جاؤ, کیونکہ یہ وہ عاجزی ہے جو ہمیں اختیار کرنی ہے. تو جو نسل پرستی یا سمجھتا ہے کہ میں بہتر نسل کا ہوں, میں اعلیٰ ریس کا ہوں, اور یہ پاکستان انڈیا میں بہت زیادہ ہے کہ کالے رنگ کو برا سمجھا جاتا ہے. یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. یہ اصل میں ہم جو ہماری آباء و اجداد جو ہندو نسل سے, ہندو مذہب سے جب مسلمان ہوئے, اور وہ کتنے عرصے تک ان کا بھی اثر رہا, ان میں یہ زیادہ تھی. ان میں یہ گروپ تھے کہ وہ 4 ذاتیں ہیں اور ان کو ذات پات اس میں زیادہ تھا. تو بدقسمتی سے وہی چیز ہم پہ بھی اثر ہو گئی. تو اس اثر کو ہم نے کلیتاً ختم کرنا ہے, اور ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب برابر ہیں.
اور یہ سمجھنا ہے کہ ایک کالا شخص آپ سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، اور ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے ہماری جماعت میں، جس طرح یہ حضرت جو آدم وہاب صاحب ہیں جو گھانا کے امیر صاحب رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کا حضور نے خطبہ تقریباً پورا خطبہ ان کا ذکر خیر فرمایا. ان کی جو صفات اعلیٰ صفات ہیں، بہت مشکل ہے، بہت کم ہے جو ہم سے پاکستانی یا انڈین جو پاکستانی نسل کے ہیں ہم وہ عمل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ عمل ہے جس سے انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، نہ کہ رنگ و نسل سے. اس لیے خدا را یہ رنگ و نسل کے جو کی وجہ سے امتیازی سلوک ہے اس کو ختم کریں، اور یہ تکبر ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں سوائے اس کے کہ جہنم، کیونکہ تکبر کا آخری نتیجہ جہنم ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو تکبر ہرگز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر جو صفت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اسی کی بڑائی ہے. ہم سب انسان برابر ہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں ہے. ہاں جس کا عمل اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس میں خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، وہ اپنی خوبیاں خصوصیات کی وجہ سے بلند ہے. اگر یہ خوبیاں خصوصیات پیدا کر کے دوسرے سے بہتر ہو سکتے ہیں تو وہ ہوں. لیکن اگر رنگ و نسل کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کا وہم ہے، یہ آپ کا بہت بڑا دھوکہ ہے اور تکبر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے والدین ایک ہیں، اور کسی عرب کو عجمی پر فوقیت نہیں، کسی عجمی کو عرب پہ فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں، کسی کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں. سب انسان برابر ہیں. صرف تقویٰ ہے، صرف نیک عمل ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہو سکتے ہیں یا ہماری برتری ہو سکتی ہے. تو اس تعلیم پہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور اسی طرح حضور نے آج فرمایا ہے کہ ہمیں ملک کے لیے، ملکوں کے لیے، حکومتوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. خاص طور پہ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ احتجاج ہو رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ جو حکومت ہے وہ پوری طرح ان کی احتجاج کے بعد سن رہی ہے، اس سے پہلے نہیں سن رہی. اس میں یہ بات بھی ہے کہ احتجاج کرنے والوں میں ان کو سراہنا چاہیے جس میں گورے بھی ہیں اور وہ کالوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے. وہ ایک انصاف کر رہے ہیں اور انصاف والی بات کر رہے ہیں. لیکن جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے لوٹ مار کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، وہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں جو امن میں رہتے ہوئے آپ احتجاج کر سکتے ہیں جو حکومت کے قوانین کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن جب آپ لوٹ مار کرتے ہیں، آگ جلانے لگ پڑتے ہیں، اپنی پراپرٹی کو ضائع کرنے لگ پڑتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بلکہ نقصان ہے اور گناہ ہے. وہ اسلام میں اور جماعت میں وہ کلیتاً منع ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھی طرح سمجھیں اور ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ملک میں، پوری دنیا میں بلکہ امن و امان قائم ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.